Ni Jumamosi tarehe 21 mwezi Agosti mwaka huu wa 2021, siku ambayo hisia mbalimbali zimeendelea kutolewa siku moja baada ya kufutiliwa mbali kwa ule mswada marekebisho ya katiba yani BBI. Karibu kwenye taarifa zetu za MBIU Wikendi, tuanze na yaliyomo. Hisia mbalimbali zazidi kutolewa na Wakenya kuhusiana na uamuzi wa hapo jana wa mahakama ya rufaa kuzima tena BBI. Baadhi ya wakazi wa Eldoret wafanya maandamano kupinga uhamisho wa afisa mkuu wa polisi wa kituo cha Central mjini humo. Most of them were sick and we have confirmed this with the principal. Na shughuli za masomo za tatizo katika shule ya wasichana ya Ngeria huko Uasin Gishu baada ya wanafunzi na wazazi kulalamikia hatua ya kutengwa kwa baadhi ya wanafunzi shuleni humo waliokuwa na dalili sawa na zile za ugonjwa wa COVID-19. Jina langu ni Cecilia wa Kesho Mathuva, karibu kwa taarifa kamili. Hisia mbalimbali zinaendelea kutolewa kuhusiana na uamuzi wa majaji 7 wa mahakama ya rufaa hapo jana kuangusha mchakato wa BBI. Ni uamuzi uliotolewa na majaji wa mahakama ya rufaa Francis Toyot, Fatma Sichale, Gatembu Kairu, Patrick Kiage, Hana Okwengu, Roslyn Nambuye na Daniel Musinga ambaye ndiye rais wa mahakama ya rufaa. Hebu turejelee sehemu ya uamuzi huo uliochukua zaidi ya takriban saa 10 kuanzia saa 3 asubuhi hadi saa 2 usiku. The President does not have authority under the Constitution to initiate changes to the Constitution, and that a constitutional amendment can only be initiated by Parliament through a parliamentary initiative under Article 256 or through a popular initiative under Article 257 of the Constitution. 6. The Steering Committee on the Implementation of the Building Bridges to a United Kenya Task Force report, the BBI Steering Committee has no legal capacity to initiate any action towards promoting constitutional changes under Article 257 of the Constitution. Na baada ya mahakama kutupilia mbali uhalali wa BBI kwa mara ya pili, wakazi wa Magharibi wameitaka serikali kuwajibika na kuelezea ni kiasi gani cha fedha kilichotumiwa katika mchakato wa BBI na waliohusika kuwajibika. Wengi wakionekana kufurahishwa na uamuzi huo, huku akiwataka wanasiasa kuelekeza macho yao kwa uchaguzi mkuu ujao. Ila wapo wafuasi sugu wa BBI ambao wameghadhabishwa na hatua hiyo, wakisema walitarajia BBI ingeleta usawa katika uongozi. I want to confirm that yesterday's decision was a win for the rule of law. It was a win for constitutionalism. And as you know, this BBI thing, like myself here, I've been very consistent. In all of this region, I'm one person who has been very consistent in saying that this BBI is not our priority as Kenyans. BBI vile ili katazwa pale kotini na majaji, mimi nafurahi sana. Kwa sababu ya kwanza ni kwamba hii BBI haikuwa BBI ya kusaidia mwananchi. Hii ilikuwa ni kitu ambayo watu wametengeneza, wanataka wagawane mamlaka huko juu. Kwa hivyo inga affect mwananchi, kwa sababu mamlaka sasa wakigawana nafasi ziwe mingi, ushuru yote inakuja kwa mwananchi. Hii burden ingekuwa kubwa sana. Kwa hivyo mimi nasema nimefurahi sana. Hii inadhihirisha ya kwamba court iko na independence yake na haiwezi kuwa interfered with the executive. Hilo ni jambo ambalo linatufurahisha sana. Wananchi sasa wakiwa na maneno yao kotini, tunajua kuna interference ya executive na itafanyika haki kwa mwananchi. Tangia tukifuatilia historia ya nchi ya Kenya, mahali imetoka na mahali tumekuwa tukielekea, tumeona tu kabila mbili ambazo zimekuwa uongozini tangu jadi. So BBI ilikuwa inatengeneza
angalau nafasi za jamii zingine ndogo ndogo na hata zile ambazo zimesahaulika zingepata nafasi katika serikali, angalau zitambulike kwamba pia kuna jamii fulani mahali fulani. Kulingana na sisi hatukufurahishwa, lakini tutakubaliana na uamuzi wa mahakama, na lazima Kenya ni kubwa kuliko sisi, lazima tukue tu kitu kimoja. Kwa wale wa mahasla wanasema walishinda, hakuna mwenye alishinda hapa. Maana yake uamuzi ulitolewa na mahakama, na mahakama inalinda mkubwa na mdogo. Na kufuatia uamuzi huo, wakazi wa Nyeri pia wameelezea hisia zao. Walizungumza na mwanahabari wetu Daniel Kariuki. Mimi hiyo lule nilifanywa na majaji nilifurahia sana juu ilionyesha hiyo institution ya judicial inaweza jisimamisha yenyewe, haiwezi jiliwa na watu wengine. Ile walifanya mimi ilinifurahisha sana juu hii BBI haikuwa inasaidia common mwananchi, ilikuwa ya huko juu wajitafutie nafasi positions za huko prime minister, sijui whatever deputy prime minister, na kuongeza nafasi zile zitafinyiria mwananchi wa kawaida. For now kama sasa hata hii katiba tunatumia bado tunafinyiriwa na ile vitu tunalipa, ile ushuru tunatoa. Tena tukiongezewa hizo vitu zingine, si mwananchi wa kawaida ataumia kabisa. Uamuzi uliofanywa na mahakama inaonekana ilikuwa sawa kabisa. Juu sasa sisi kama Wajiko tulikuwa tumesaurika, tukaona kama serikali imeshikana na opposition, nani atatetea sisi? Lakini tuliona koti ijasahau na Wajiko. Juu tutetea ikatuonyesha ya kwamba kwanza tuna Wajiko na usemo Wajiko kwanza unatiliwa maanani. Kwa hivyo mimi naweza sema kila Wajiko kila kona sasa tuko na furaha. Juu hiyo kitu ingekuja kutufinya na imeondolewa. So sisi wote tumeshikana, mwenye alikuwa na pinga, mwenye alikuwa na unga, sisi wote tushikane tuendeleze Kenya pamoja. Sisi tulikuwa tukitarajia hiyo BBI ipite, kwa maana sisi watu ya Mount Kenya tunaweza saidika na hiyo BBI. Kwa maana tungepata pesa mingi, na sasa population ya Central ni watu wengi sana, na ilikuwa ikituletea pesa mashinani. Sasa hiyo BBI ile kitu tunaonelea, hao majaji walisoma mzuri, lakini ile kasoro ilikuwa inatakikana itatuliwa kwa bunge. Kwa hivyo tunataka BBI irudi. Unaposema kwamba Mlima Kenya ungefaidika, je, wale ambao walikuwa wakipinga wangefanya vipi? Hiyo ni siasa. Munganyanyiko ni nini? Ile ni siasa, kwa maana watu wako pamoja. Lakini BBI iwezi kusema hawa ni watangatanga, hawa ni wakieleweka. Sisi tulikuwa tukitaka kutengeneza nchi. Pesa ingeletwa hapa machinani na tungesaidika watu wa Central, lakini hatufurahii kuanguka kwa BBI. Swali la mwisho tu kwa haraka, wale ambao jaji walisema kuwa Wakenya hawakuhusishwa jinsi ambavyo ilifaa. Na unasema kwamba Wakenya wangenufaika, lakini kulingana na uamuzi wa mahakama ni kwamba Wakenya hawakuhusishwa inavyofaa. Ni ile mipango walikuwa nayo ilikuwa baya, kwa maana hawakuita Wakenya wote, lakini BBI ilikuwa mzuri. Na sasa tuelekee Nakuru tupate pia hisia za wakazi wa kaunti hiyo kuhusiana na uamuzi huo wa BBI. Watu wamepoteza sio Raila ama Uhuru ama wale proponent wa BBI. Wale ambao wamepoteza zaidi ni wananchi wenyewe. Kwa sababu ningetaka tu kusema kwamba wale ambao wanasherehekea kuanguka kwa BBI, hao naweza kuwaita adui wa wananchi wa nchi hii. Hii ilikuwa ni moja ya legacy za His Excellency the President, na kwa sasa kwa sababu imeanguka ama haitaendelea ni mzuri, kwa sababu alikuwa na legacy zingine, kwa sababu atawacha legacy kama ya Kenya Railway, tunaona vile imeamuka, hiyo ni legacy. Tumeona ile Mombasa Road ni legacy, tumeona ile express road inajengwa ni legacy, tumeona ile floating bridge ya Mombasa pia hiyo ni legacy ambazo amewacha. Mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta tunaongoja. Sisi tutaongoja yeye huko juu, I'm sure they are doing something. Mnajua sisi ni Jubilee na ODM ni watu ya BBI na handshake. Kwa hivyo sisi tutaongoja tusikie vile wanasema, they will find a way. Lazima tutakuwa na njia
lakini nataka kumwambia Wakenya ya kwamba this is ni kurudisha nchi yetu nyuma. Those who are celebrating, they should not celebrate, because what the court stopped is they stopped BBI because of the process, not the contents in the BBI. What we need to discuss is the demerits and merits in the BBI, of which none of them was touched. So what we want to say is that after this process has been stopped, we are now going to the presidential campaigns, and will be coming to put our president there, and from there we'll initiate back the bill. Na wakati huo katibu mkuu wa KOTU Francis Atoli amesema kuwa amekubali uamuzi wa mahakama ya rufaa kuhusu BBI, akisema kama muungano wa wafanyakazi hawana nia ya kukata rufaa ya uamuzi huo. Alizungumza akiwa katika kaunti ya Kilifi. Agreed that we will respect any outcome of the court's judgment, particularly the Court of Appeal, and we are in tandem, we are in agreement with their ruling. The only thing that I want to tell Kenyans is that the issue of revisiting our 2010 constitution is not yet over. Anybody who will take over from President Uhuru Kenyatta in the forthcoming elections will have to revisit that. The issue of constitutional amendment or changes in our constitution, it was firstly mooted by us. It was a workers' proposal, because it is us who receive whatever comes out of after every 5 years elections, when Kenyans disagree on the elections results. Workers' children are killed, are maimed, harassed. So women, children, and workers are the sufferers after every 5 years. That is why we had proposed revisiting in our constitution, so that this issue of a winner takes it all is stopped. If you go to our North African countries, people have agreed in the constitutions as per how elections should be conducted. Even if you go to Middle East, you go to far places like Singapore, Malaysia, parties come together and they agree, how do we share this? Who will be the prime minister? Who will be appointed here and there? And then immediately after elections, there is no loser. And that is why the leader of opposition had been apportioned a place in the system. Na kwengineko ni kwamba baadhi ya maaskofu humu nchini wamewataka wanasiasa kuwa mstari wa mbele katika kudumisha amani, haswa wakati taifa linakaribia uchaguzi mkuu. Viongozi hao wa kidini pia wamewataka Wakenya kuombea taifa ili amani izidi kudumu. Walikuwa wakizungumza hapa jijini Nairobi kwenye kikao na waandishi wa habari. My appeal even now is that we can be able to respond to prayer, and we shall be launching a prayer initiative this coming Saturday, so that the leaders can take up the mantle and begin to pray for Kenya, to give Kenya a covering. We shall be having workshops where people can also be trained and also motivated towards occupying the mountain of education, the mountain of career, sports. Kenya is a sporting nation. I'm more specifically focusing on getting leadership who care about church members, who care about societal members. Evangelism without discipleship is incomplete. Yes. We need both elements so that we can build strong churches, we can build strong schools, we can build a stronger society, a society that is rooted in the Word of God, but is also developed through principles that only come from the Word of God. Na wachuuzi walio na ulemavu mjini Eldoret wamewataka maaskari wa kaunti kukoma kuwadhulumu na kuhakikishia mazingira salama ya kuendeleza biashara zao. Wakizungumza kwenye kikao cha kuhamasisha kuhusu haki zao kilichoandaliwa na shirika la kutetea haki za binadamu la Center for Human Rights and Democracy kwa ushirikiano na tume ya haki za kiutawala, yani Ombudsman, wamesema kuwa wamekuwa wakihangaishwa na askari wengi wakijeruhiwa katika harakati zao. Wakiongozwa na Regina Chumba na Martha Wanjiko, wamewataka maaskari wa kaunti kuwatambua kama wafanya biashara wengine na kutokiuka haki za binadamu wanapoendeleza kazi zao mjini humo. Operate business within town, we've gone through a lot. We've been assaulted, we've been thrown away,
And we are just like any other person. We have families, we have children. So I want to say that today it has been a very fruitful one, that the county government has promised to do what's right for us. We are here to sensitize them on their right to get services from government offices. As you all know, the Commission also has an additional mandate on access to information, so we are also here to sensitize them on their right to access information that is held by the government office. From the discussions that were ongoing here, we have identified some issues that we have advised them. We are here to engage the people living with disabilities together with the county government on issues of their rights and access to justice. We tagged along the government offices, that's the National Office on Administration of Justice, the NLAS and the IPOA, who have really supported our cause in terms of sensitizing the PWDs on how to filter their complaints towards the government and how they can come in to assist in terms of their engagement with the county government. A lot of abuse going around in terms of PWDs while they're carrying out their businesses. They have been abused, they have been molested, even some have been sexually molested. There's a lot of corruption going on, and those are the things we were addressing. Na mtusalie huko Eldoret, ambapo baadhi ya wakazi mjini humu wakiongozwa na afisa wa shirika moja la kutetea haki za binadamu Kimutai Kirui wamelalamikia kuhamasishwa ama kuhamishwa kwa afisa msimamizi wa kituo cha polisi cha Central mjini humu Mike Lekalaile, kwa misingi kuwa amekuwa afisa mwadilifu na aliyechangia pakubwa kupunguza kwa visa vya uhalifu. Kwa mujibu wa Kimutai Kirui, afisa huyo amekuwa akiwakabili wezi wa magari, walanguzi wa dawa za kulevya na watengenezaji wa pesa bandia ambao walikuwa wakishirikiana na maafisa wengine fisadi, na huenda amehamishwa kutokana na msimamo wake. Aidha, amesema kuwa kuna baadhi ya maafisa wa polisi ambao wamekuwa wakifanya kazi katika kituo hicho kwa muda mrefu. Ingepotea hapa ikiukibiwa hata kutakiwa is a problem. Huyo siasa akafanya juu chini mpaka hizo machines za kudrags za kwenda kutoa email kwa masimu sikapatikana. Aliarrest those people na kaweka ndani. Mambo ya wash machine ya wash bili amewahi kamata na kapeleka pale ndani. Issue ya magari, kuna magari, mambo mengi ya magari hapa imekuwa kifanyika Eldoret. Since he came here, hiyo issue ikaenda chini. So we understand kuna mtu mwindi moja amekuwa kuhusia watoto drugs within Eldoret town. Hapo ndio chanzo ya maneno ilianzia. Vile Mike ametolewa hapa, tunaamini ya kwamba tangu alipoingia hapa Eldoret, sisi tumekuwa na conducive environment ya kufanya kazi. Sasa itakuwaje mtu mzuri mwenye alikuja kutusaidia kutoa ulagai, kutoa uwakaidi wa kuibia sisi pikipiki, mnatoa yeye? Tunataka kuambia huyu mkubwa wa vile ulifanya pale Nakuru ya kutoa wenye walikuwa wanaibia, kuchukua hongo kwa watu wa pombe, pia kuja hapo kutusaidia sisi, kwa maana mwenye ametolewa ni mtu amekuwa akisimama na sisi. Sasa amefanya kazi mzuri, wanaanza sasa kumtoa yeye ati aende kwingine. Lakini mimi najiuliza, huyu ule mwenye alikuweko mbeleni, kazi yake kwani alisahau nini kwa hiyo miaka 5 yenye alifanya? Sasa huyu achamaliza hata miaka 3 na watataka kungoa yeye hapa. So tunaambia sasa ule mwenye alikuanga hapa mbeleni, ule wa 5 years mwenye alimaliza hapa miaka 5 na akaenda, aenda ajaribu kwingine. Sisi hatutaki maneno ya hongo, sisi hatutaki maneno ya wash. Shughuli za masomo zilitatizwa kwa muda hapo jana baada ya wanafunzi kutoka shule ya wasichana ya Ngeria katika kaunti ya Uasin Gishu kuandamana wakilalamikia hatua ya kutengwa kwa baadhi ya wanafunzi shuleni humo waliokuwa na dalili sawa na zile za ugonjwa wa COVID-19. Wanafunzi hao wanadaiwa kuondoka shuleni saa 9 alfajiri na kusafiri takriban kilomita 10 kwenye barabara kuu ya Eldoret Nakuru wakilalamikia hatua hiyo. Kwa mujibu wa mwalimu mkuu wa shule hiyo Susan Sawe, wanafunzi kadhaa wamekuwa wakionyesha dalili za homa na usimamizi umekuwa ukishughulikia ipasavyo. Since the day the 4 months reported, and we've been managing the situation all along. We've been working closely with our clinical officer. Complaint by the girls was that most of them were sick, and
we have confirmed this with the principal, and we are happy with the steps that the school has been taking in ensuring that the sick learners are taken care of. So we are going to school to assure them that all is well and that they are going to proceed for the half-term next week. We are going to meet right away as an executive board of the school to make further decisions and also to do further consultations so that we know what do we do with the 33 girls who are in school, and so that we manage to contain the girls, considering that half-term is actually next week. We really had hoped that we are able to contain the situation until they go officially for half-term. Na tusonge mbele sasa, ambapo wakazi wa Hola kaunti ya Tana River wamefanya maandamano kulalamikia kile ambacho wamekitaja kama njama ya mabonyenye kunyakua ardhi ambayo imekuwa ikigawanywa kwa wakazi wa maeneo hayo. Wakazi wa vijiji vya Malindi ya Ngwena, Kilaule na Hola Mission wanadai kuwa serikali ya kaunti ilikuwa imeanza shughuli ya kupima ardhi iliyonuiwa kugawanywa kwa wenyeji baada ya idhini ya mahakama kuu, ila kuna mabonyenye fulani ambao wanatumia viongozi maeneo hayo kuwakandamiza kwa kulemaza shughuli nzima. Hii sehemu ni yetu na hatutakubali mtu yoyote ainterfere project ya serikali yetu, kwa sababu wanazuia pia maendeleo ya Tana River County kuendelea kwa hizi fujo za ardhi. Kuna hasara mengi sana hawa watu wamefanya, wakiongoa mabeacons ambaye tayari ilikuwa serikali yashafanya, na wanaongoa fences za wenyewe, kitu ambaye sasa watu washagaramikia. Na sisi wenyewe ambaye hiyo kazi tumeshirikiana na serikali ya county tumefanya kutoka siku hiyo mpaka wa leo, tumeingia gharama mingi sana kufanya hiyo kazi. Saa hii sasa wao wanashawishi hawa watu ili waharibu vitu vya serikali. Mtu yoyote ambaye anavunja sheria ya serikali sio lazima akae, lazima ashikwe na awekwe ndani, kwa sababu si kawaida kama serikali wameweka program alafu mwananchi anaenda kuharibu. Na wale wanaoharibu wengine ni watu wanafanya kwa serikali. Sijui kwa nini hii serikali anafanya serikali gani. Ningependa ni peane tena shinikizo kwa wananchi wa kaunti ya Tana River ya kwamba ardhi imegatuliwa, iko katika wizara ya ardhi hapa, na sisi hatujashindwa na kazi yetu. Tunaifanya na tunaifanya vizuri, na tunahakikisha ya kwamba washikadau wote wako pamoja na sisi. Ningependa kuwaambia wananchi wa Tana River kwamba kama kuna tatizo ni issue ya land, ofisi ya land iko hapa, imefunguliwa rasmi na yule mama wa lands, na waziri yuko na chief of staff yuko, na mimi pia niko. Ofisi yangu iko wazi 24 hours. Kama kuna tatizo kuhusu Kalaule, yule mwenye ambaye amekosa plot akuje tu kwa utaratibu, si vita wala panga wala makonde wala mangumi. Akuje taratibu. Ofisi ya land iko hapa, iko tayari kushughulikia wananchi wa Tana River, ama iko tayari kushughulikia wananchi wa Chewani wote. Na tunatumai kwamba watapata haki wakazi hao kaunti hiyo ya Tana River. Na kwingineko, mtazamaji, tukipaa kidogo hadi nchini Tanzania, ni kwamba mpango wa mkakati mpya wa miaka 5 wa kuendeleza utekelezaji wa programu ya kukuza upatikanaji wa haki nchini Tanzania kwa watu wote, hususan wanawake na wasichana, ulizinduliwa hapo jana jijini Dar es Salaam. Mpango huu unaoratibiwa na shirika la kibinafsi la Legal Services Facility umejikita katika kuchangia mpango wa maendeleo endelevu ya dunia, yani SDG, unaolenga kuboresha usawa wa kijinsia na kuwainua wanawake na wasichana. Rajab Hassan anaarifu zaidi. Huu ni mpango mkakati mpya wa miaka 5, ikiwa ni ishara ya kuanza kwa mwanzo wa kipekee ulioboreshwa, utakaotoa mwelekeo wa upatikanaji haki kwa kundi la wanawake na wasichana wa Tanzania kupitia maeneo 4 muhimu ya kipaumbele. Tumewaweka wanawake katikati kabisa katika mpango wetu huu wa miaka 5, lakini pia watoto wa kike na yale makundi maalum yote ambayo yako kwenye mazingira magumu au kwa njia moja au nyingine hawana uwezo wa kupata haki zao. Kwa hiyo mpango kazi huu utaangalia maeneo makubwa 4. Eneo la kwanza ni kuhakikisha kwamba kutakuwa na upatikanaji wa msaada wa kisheria kwa wote,
lakini msaada wa kisheria ambao ni endelevu, ambao unahakikisha kwamba haya makundi maalum yote yanaweza kuupata. Na eneo la pili ni katika kuhakikisha kwamba wananchi watakuwa na uwezo wa kuzijua, kuzitambua haki zao, kuzifahamu haki zao na hata kuzidai zile haki zao za msingi. Mpango huu mkakati unaozinduliwa leo ni mwendelezo wa harakati za shirika la kibinafsi la Legal Services Facility LSF, shirika linalotimiza miaka 10 ya utendaji nchini hapa. Ina maana wanawake wakitambua na wakiweza kupata haki zao za kiuchumi, matokeo yatakuwa ni makubwa kwa jamii ya Watanzania. Kwa sababu kwanza ni wengi, lakini vile vile wao ni walezi wa watoto. Kwa hiyo kama wako vizuri na wanafahamu haki zao vizuri, tutakuwa na jamii bora zaidi miaka ijayo hapa Tanzania. Serikali ya Tanzania, mdau katika mpango huu, inadokeza kuwa mpango utasaidia kudhibiti ukatili wa kijinsia na kuboresha ustawi wa wanawake, kundi muhimu linalochangia uchumi kwa mustakabali wa maendeleo ya nchi. Wameangalia vipaumbele vya serikali, wameangalia maeneo ambayo yanahitaji kuongezewa nguvu, alafu pamoja wakaandaa mpango kazi wao. Lakini niko hapa leo kuzindua mpango huu. Kwa hiyo unaona jinsi ambavyo shirika hili na serikali wanashirikiana kikamilifu katika kuhakikisha kwamba vipaumbele vya nchi vinafikia kule ambapo tunatazamia kufikia. Dola za Kimarekani milioni 34.5 zinatarajiwa kukusanywa kufanikisha malengo ya mpango mkakati huu unaotarajiwa kuondoa mkwamo wa haki kwa kundi la wanawake na wasichana wa taifa hili. Rajab Hassan, KTN News, Dar es Salaam. Na bila shaka kutoka kwake Rajabu Hassan, turejee humu nchini ambapo tunatamatisha taarifa zetu za MBIU Wikendi. Mengi zaidi utayapata mwendo wa saa 1, ambapo leo vile vile tuko na makala yetu ya Wakwapi katika sehemu ya pili ya KTN Wikendi. Leo tukimwangazia mgombeaji wa urais wa mwaka 2017 ambaye ni Daktari Japhet Kaluyu. Je, yuko wapi? Endelea kutazama KTN News. Mimi ni Cecilia Wakesho Mathuva.